Hmm.
Okay, sorry for my speaker is mute. That's why you can't hear the my sound. Okay, okay, no problem. I will start again from the first point. Very good evening to all of you. Yesterday we have started the linear transformation. Okay, then we have seen so many examples of linear transformation. Here in this class we are going to start again some more examples of linear transformation and their properties of the linear transformation. Okay, first of all, not really. The one note is there, a transformation T from the vector space U to V is linear transformation if and only if the under the transformation every value of transferred value is a linear combination of tuples of U. Ada? Now how to identify the given map is linear or not? Okay, by using this result it is very easy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ಟು ಎಫ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಟಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಒನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಯರ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಟು ಆರ್ ಎಂ ಓಕೆ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ that map ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ the here is it is a domain that is x1 x2 and xn is defined hang define ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it is a linear of you after the transforming ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಎಲ್ಲ n ಟಫಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ that is a1 x1 plus a2 x2 okay and plus so on an xn it is one tuple. Then second tuple is here b1 x1 plus b2 x2 and so on up to the bn xn and so on up to the here that is b n tuple. Here is a m tuple is there. Therefore the last tuple is defined as it is the mth coordinate. That time here we take new c1 x1 ಹೌದಾ then plus c2 x2 and so on the cn xn okay ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ after the mapping here is ಇದೊಂದು ಟಪಲ್ ಅದಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಇದೇನಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಚ್ ಟಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ x1 x2 xn ಹೌದಾ the first coordinate is should be a linear combination of the tuples of n tuples okay it is also linear ಆಗಿರಬೇಕು ಹೌದಾ the mth coordinate is also linear okay ಇವೆಲ್ಲ linear combination of x1 and x2 xn ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ that transformation is linear transformation ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ linear transformation ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಏನಾರ್ಸ್ನಿ otherwise that map is not linear. Yesterday we have solved so many examples. N define ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ t of x1 x2 is equal to the n define ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ mod x1 comma 0 comma x3. Okay, it is a linear transformation from r2 to r3 define ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ first coordinate is not linear. ಇದು ಏನಿಲ್ರಿ linear ಇಲ್ಲ. Okay. That's why it is not linear transformation.
Okay, then this result is very useful for identifying the given transformation is linear or not. Okay, and here is some more important examples are going to discuss here. You'll nodri, if v of f is a vector space of all polynomials with coefficients from the field f, ಇದೇನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ and it is defined as v to v is defined as t of f of x equal to the derivative of p of x, that is also p dash of x. This linear transformation is called an derivative linear transformation because here the transformation is derivative. The each f of x under this transformation we give the derivative of that p of x. That's why this transformation is derivative transformation. Okay, next is second map transformation is defined as t of f p of x is equal to integration from 0 to x p of x dx. Here the t is an integration transformation. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ t of f of x is integration of 0 to x p of x dx. That's why this is called an integration transformation. Okay, our aim is these are two transformation or linear transformation or not. Okay, ಏನಾದ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್. Okay, and here what is v of f? P of f is a vector space containing all polynomials. ಏನಾದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ polynomial ಅದಾವ್ರಿ. It is a naught. P of x is defined as, it is summation of a naught into xi, ai into xi. I here is from 0 to n. Okay, it is a polynomial space, it forms a vector space. Okay, then it is defined by any parameter nodri ಇಲ್ಲಿ the t of p of x is p dash of x. Okay, is it linear? Linear adil nodri, by using definition of linear transformation ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, first of all we take two polynomials p of x and q of x are belongs to the p of f. ಹೌದಾ, then you take one scalar from the field f. Okay, one scalar ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, alpha p of x plus q of x is also in v because v is vector space is there. Therefore, linear combinations of p and q is also belongs to p. Then apply t. T apply madriga by using definition of t. T of p of x plus q of x is equal to the, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, by using this definition of t of f(x) is p dash of x. P goes to p dash. Here alpha p of x q of x goes to alpha p of x plus q of x, their derivative. ಹೌದಾ, and you know already ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ, the derivative of f plus g is always equal to derivative of f plus derivative of g. Then alpha times derivative of f is equal to alpha times derivative of f. Okay, क्या ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, alpha constant ಇರ್ತದ್ರಿ, therefore keep as it is. Then derivative of p, that is p dash of x, then you find out derivative of q of x. Okay, alpha as it is. What is p dash of x? P dash of x is t of x by using definition of t. Okay, plus what is q dash of x? It is also t of q of x. ಹೌದಾ, then the is it a linear transformation ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Then this implies that t of alpha p of x plus q of x is equal to the alpha times t of p of x plus t of q of x. This implies that ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಇದು, t is linear transformation, but here t is defined as derivative. Therefore, the derivative is always linear transformation. Remember, whatever we find the derivative, that time that is always linear transformations. Okay,
Second map is defined as T of P of x is integration from 0 to x P of x d of x dx. Okay. Is it a linear? Check madandri. Again we apply here T P of x plus Q of x is equal to the integration from 0 to x alpha P of x plus Q of x into dx. Okay, and again the integration ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ alpha times integration of, because alpha is scalar, is a constant, take outside the integration into p of x dx plus 0 to x again q of x dx, and again by using definition of the t ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, that is equal to the t 0 to x p of x means here t of p of x plus 0 to x q of x means t of q of x. Okay, then ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ, here we take t of alpha p of x plus q of x. ಏನ್ ಬತ್ರಿ ಈಗ alpha times t of x plus t of q of x. This implies that t ಏನೈತ್ರಿ ಇದು linear transformation. T is linear transformation. But here t is integration is there, that is also linear transformation. Okay, both derivative and integration operators are always linear transformation. Okay, their proof is given here, you can see that. Okay, both are linear transformation. Then we have to define some more properties of linear transformation. ಯಾವ್ದವ್ರು? First of all, zero transformation. Yesterday we have solved this zero transformation. Okay, already ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವ್ರಿ zero transformation is an a linear transformations. Okay, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ zero transformation is defined as, and define ಮಾಡ್ತೀರಿ t of p is equal to 0 for all p belongs to u. Suppose t is a transformation from u to v. Okay, every element in the domain is defined as 0. T of p is equal to 0 for all p belongs to u. This implies it is a transformation, zero transformation karitara, and it is also linear transformation. Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು, t is also linear transformation. Okay, then what about the identity transformation? Identity transformation. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? The identity map is defined as T of V is equal to P for all V belongs to U. Okay, that is I is defined from U to U, not V, because the identity map is from a U to U. The domain and codomain eradu same irtavri. That's why it is defined as T of P is equal to P for all P belongs to U. Okay, then it is also, this I is also a linear transformation. Okay, zero transformation and linear transformation are always linear transformations. Okay, both are always linear transformations. Okay, remember these two concepts here. 1 minute. Okay, next is the next point. These are here zero transformation, that is also forms a linear transformation. Adar proof alli kottidna nimge, then you can see that. Therefore result is zero transformation is always linear transformation. And identity operator enadri, it is also forms a linear operator. Hada idunu enagtadri, linear operator agtade. Okay, then the negative of linear transformation, negative of linear
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಟಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ 2ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ -2 ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ okay. The negative of transformation is defined as the negative of transformation is defined as and define ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ okay if t is a transformation from t to v okay and its negative is defined as minus t okay from u to v. It is also transformation from u to v and is given by minus t of v is equal to minus of t of v. Okay, then for all v belongs to u. Okay, it is the definition of the negative of transformation t. Or minus t is negative of the plus t transformation. And by using this definition, this minus t is also a linear transformation. This is linear transformation. Okay, next. Then what about their scalar? If you multiply any scalar to the linear transformation, okay, is it forms a linear transformation or not? Okay, next is if you take the t is a linear transformation is there. If t is linear transformation from u to v and if you take any scalar alpha in madri, if you take in the field a scalar, then the alpha t is also transformation from v to v and is defined as is defined as alpha t of v is equal to alpha times t of v for all v belongs to u. Okay, then is it next is our aim is alpha t is linear transformation. Okay, in madbek navali first of all if you take two vectors p1 and v2 from domain and if you take a is any scalar in the field f, then a v1 plus v2 is in u. Okay,
then apply alpha t. The alpha t heng ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ alpha t of a v1 plus v2, it is defined as alpha times t of a v1 plus v2. Okay, then alpha times, then t is linear, they given you always t is linear, then it can be written as t of v1 plus t of v2, that is equal to the, then you apply scalar here, that is a times alpha t of v1 plus alpha t of v2, that is equal to the a times alpha t of v1 plus alpha t of v2. Okay, this implies that ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, then here we take alpha t of a v1 plus v2, then that is equal to the ಏನು ಬತ್ತು a times alpha t of v1 plus alpha t of v2. This implies that then here the alpha t is also linear transformation. Okay, alpha t ಏನಾಯ್ತು ಇದು, it is also forms a linear transformation. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, if they given you suppose t is linear transformation, then alpha is any scalar is there, that's why if you take alpha is 2, then 2t is linear transformation, 3t is linear transformation, 4t is linear transformation. Okay, the whatever the scalar multiple to the linear transformation, that is again a linear transformation. Okay, then next condition is, what about the sum of two linear transformations? Suppose let we have two linear transformations are there, t1 is from u to v is linear transformation, and here we take another transformation is from again t2, we call that is also from u to v is also a linear transformation. Then if you define the sum t1 plus t2 is a transformation, sum of two transformation is always transformation, and it is defined by, hang define ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ, it is equal to the t1 t2 of v is equal to the t1 of v plus t2 of v. It is true for all the elements in u. Okay, with respect to this definition, is it a t1 plus t2 is linear transformation? Yes. Okay, ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ again here the t1 plus t2 is also a linear transformation, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, if you take any linear transformations, suppose if t1 t2 and so on tn are linear transformations from u to f, u to v, and if you take any scalars here, a1 a2 and an are scalars are there, okay, then their linear combination ಏನು ಬರ್ತವ್ರಿ, a1 t1 plus a2 t2 plus a3 t3 and so on up to the an tn is also linear transformation. Okay, the linear combinations of linear transformation is a new linear transformations. Okay, then ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಹೌದಾ, t1 t2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವು linear transformations ಅಂತ ಹೇಳಿ, the options are t1 plus t2 is linear transformations, and alpha is any scalar ಇತ್ತಂದ್ರ alpha t is also linear transformations. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ that time their sum, their difference, their scalar multiple, okay, these are all forms and linear transformations. Okay, then the next point is their multiplication. Okay, if suppose here what about the t1 into t2? Okay, then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, here for this the composition of two linear transformation is a linear transformation ಆಗ್ತದ. For that here we t1 is defined from, first of all we can take t2 is defined from u to v, and t1 is defined from
P2W. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ U2V P2W, because here U, V, W are vector spaces over the same field F. ಏನವ್ರಿ U of F is a vector space, P of F is also vector space, then W of F is also vector space. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವ್ರಿ vector space ಅದಾವ. And U2V we call it is an T2, P2W it is called an T1. Then we define their composition. ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, that is T1 T2. Okay, and that is a map from U2V, sorry U2W. Okay, then is it a linear transformation or not? What is our aim? T1 T2 from U2V is linear or not? It is my question. Okay, first of all, how to define this composition? T1 T2 of V is defined and ಮಾಡ್ತೀರಿ T1 of T2 of V. ಹೌದಾ, for all V belongs to U. Okay, next ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, then first then you take here two vector ತಗೋರಿ, let P1 V2 from U and alpha is any scalar from the field F. Then alpha P1 plus V2 is also in U. Okay, then apply T1 T2 of alpha V1 plus V2. Then by using their definition, definition, that is equal to the T1 of T2 of alpha V1 plus V2. Okay, then T2 is linear. T2 is linear because they already given T1 and T2 is linear. That's why you can ಬರೀತೀರಿ ಈಗ alpha times T2 of V1 plus T2 of V2. Next, that is equal to the, and again here T1 is linear. Okay, can ಬರೀತೀರಿ ಈಗ alpha times T1 of T2 of V1 plus T1 of T2 of V2. Therefore, this can be written as alpha times T1 T2 of V1 plus T1 T2 of V2. Okay, this implies that ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, that is equal to T1 T2 of alpha V1 plus V2 is equal to ಏನು ಬತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ alpha times T1 T2 of V1 plus T1 T2 of V2. This implies that ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ T1 T2 is also linear. Okay, it is also linear transformation. Okay, T1 plus T2 is also linear. ಏನೈತ್ರಿ T1 plus T2 is linear transformation. Alpha into T is also linear transformation. T1 plus T2, sorry, T1 into T2 is linear transformation. Then minus T, negative vectors. Negative linear transformation is also linear transformation. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದರವರಿಗೂ linear transformation properties ಅದಾವ. But here T1 T2 may not be equal to the T2 T1. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ AB is not equal to BA. ಹೌದಾ, ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ T1 T2 ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದು linear transformations are not commutative. Okay, ಅವೆರಡು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. this property is not holds. That's why false ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get marks. Okay, then I hope all of you understand some their properties and linear transformations.
ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, next we go to the some more results of the linear transformations. ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, if the linear transformation of a set of vectors which spans V is given, ಹೌದಾ? if a suppose they given you the linear transformation and a set of vectors which spans V, okay, ಒಂದು subset of V that is spans the V. You know already a spans V definition. Okay, then and if it is consistent, adu consistent idre, then the linear transformation of each vector of V of F can be obtained. ಹೌದಾ? ನಿಮಗಲ್ಲಿ only the spanning vectors of V ಕೊಟ್ರೆ then you can able to solve the linear transformation of each vector in the vector space. Okay, it is most important result is there. Very IMP ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ? Just they given you linear transformation of the spanning set vectors. The image of spanning set vectors ಕೊಟ್ರೆ you can easily find out each vector, image of each vector in the domain space. ಹೌದಾ? ಇದರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, if the linear transformation of a basis of U of F, suppose if they given you the images of basis of the linear transformation, then that linear transform is uniquely determined. Okay, that linear transformation we can determine by uniquely. Suppose if they given you the images of basis vectors, that time there exists only one linear transformation corresponding to that basis. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, one basis ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I will give you a corresponding that linear transformation. Okay, we will see some more examples. It is very interesting point is there. Then first of all, here we take the first note examples. ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ, they don't given you definition of the linear transformation. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಟಿ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ 1,0, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್ ಯು, ಟಿ ಆಫ್ 1,0 ಈಸ್ 1, 2 and ಟಿ ಆಫ್ 0,1 is 2, 3. Okay, and T is a linear map ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, T is linear from where to where, here R2 to R2, R2 to R2, because here 1, 0 is there, 1, 0 is in belongs to R2, and here codomain also 1, 2, 1, 2 is also belong to R2. Okay, and is linear transformation, is linear transformation. Then they asked you find, ಏನು ಕೇಳಿತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, find any element. If you take any element in the R2, ಯಾವ ತಗೋತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ -1, 2. Okay, what is the image of this T of -1, 2? Then ಏನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು, T of 3, 4 ಏನಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬದಲು. Okay, if they given you only T of 1, 0 is 1, 2 and T of 0,1 is 2, 3. From that we can find out here T of -1, 0 and 3, 4. Okay, ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು E1 ನೋಡ್ರಿ, E1 is 1, 0, E2 is 0,1. Okay, then ನೀವೇನದಾವ್ರಿ, E1 and E2 is a basis or spanning. basis ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದು. basis is always spanning set as well as it is more linearly independent. Okay, E1 and E2 is a basis of standard basis ridu. Okay, it is more or it is standard basis of R2.
ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಸ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಎರಡು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸಿಂದ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ -1,2ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ what is the t of -1,2. it is my limit. ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು -1,2 ತಗೋತೀನಿ. ಹೌದಾ? that can be written as the linear combination of the given basis vectors. ಹೌದಾ? ಏನು e1 e2 ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ by using definition of the spanning set we can write 1 2 as a linear combinations of e1 and e2. okay, x comma e1 and y comma e2, because here x and y are scalars. Another you x and y are scalars adava, and -1,2 is any element in the r square, and e1 and e2 are spanning set irodrinda this can be written as a linear combination of the spanning set vectors. okay, now here -1,2 ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ರಿ, x ಹೆಂಗಿದಂಗೆ ಇಡ್ರಿ, what is e1? e1 is 1,0 ಇಡ್ರಿ, y ಹೆಂಗಿದಂಗೆ ಇಡ್ರಿ, e2 is 0,1. okay, then simplify it, we get here x1, x into 1 is x and y into 0 is ಏನೈತ್ರಿ ಇದು, that is 0, that is here x ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ y ಬಂತ, therefore here -1,2. okay, ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ x equal to -1, y equal to 2. ಅದೇ ಬಂದ್ಬರ್ತಾ because it is standard basis is there, that's why it is easily find out here. x equal to -1, y equal to 2. otherwise no ಇಲ್ಲಿ x equal to -1, y is equal to 2, because it is standard is there, that's why ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟಿ ಆಫ್ -1,2 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, that is equal to the and x comma t of 10 plus y comma t of or e1 e2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, because t is linear is there, t is linear, then it is x e1 plus y e2, that is equal to the x times e1 plus y times t of e2. okay, then what is x here? x is -1, and what is t of e1? what is that? t of e1 is given, that is equal to the 1 2. okay, 1 2, t of e1 is 1,2 plus y at 1 3 2 1 node, that is equal to the t of e2 is given 2 3. okay, both are given here. then by using this in the node that is equal to -1 multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is equal to -1 -2 plus 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, and if you add them we get the final answer, that is equal to -1 plus 4 is +3, -2 plus 6 is 4. okay, ಏನು ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, image of 1 to -1,2 is 3,4. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ತಗೊಂಡಿನು. in this way we can find out image of any elements. okay, similarly ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ, we can write here 3,4. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ 3,4 ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಕೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 3,4. okay, this 3,4 can be written ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ 3 times e1 plus 4 times e2, because x is equal to 3 ಬರ್ತದೆ, y equal to 4 ಬರ್ತದೆ, because standard basis is there. ಹೌದಾ? then
ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದವ್ ಅಪ್ಲೈ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ 3, 4 is written as 3 times E1 plus 4 times E2. Then apply T. 3 of 3, 4 is equal to 3 times E1 because T is linear given, and 4 is T of E2. Okay, that is equal to the 3 times. What is E1? E1 is 1 comma, sorry, T of E1 is nodri 1 comma 2 plus 4. T of E2 is 2 comma 3. That is equal to that nodri 3 into 1 3, 3 into 2 6, plus 4 into 2 8, 4 into 3 12. Then add them. That is equal to 3 plus 8 is 11. 6 plus 12 is 18. Number 3, image of 3 comma 4 is 11 comma 18. This is the image of T of 3 4. Okay, I hope all of you understand this example. Not only this, we can find out the linear transformation also. ಇದನ್ನು linear transformation ತಕೋಬಹುದು, ಏನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ linear transformation ಈ ಮೊದಲೇ? We can find out xy can be written as x into e1 plus y into e2. Then apply t here. X comma y is equal to x of t of e1 plus y of t of e2. Okay, then is equal to, that is x having idri t of e1 is 1 comma 2 plus y having idri t of e2 is 2 comma 3. Then simplify, we get here x comma 2x plus 2y comma 3y. Then add them, x plus 2y, then 2x plus 3y. ಏನು ಬತ್ರಿ ಇದು linear transformation ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, because they given you basis of r square. ಏನದವ್ರಿ ಇವು e1 and e2 is a basis of r square. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು, then you can find out the corresponding linear transformation. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ 5 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದ್ರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ -1,2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 3,4 ಬಂದದ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. -1 2 ಇಡ್ರಿ, t of -1 2 -1 2 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು, that is equal to the x equal to -1 ಇಡ್ರಿ, y equal to 2 ಇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, x equal to -1 plus 2 times 2. Second is 2 into -1 plus 3 into 2. Okay, then simplify it. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, -1 plus 4 is 3. Here is -2 plus 6 is 4. Here we get the direct answer is -1 comma 2 is also 3 4. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ. By using that method we can also find out their answer is 3 comma 4. ಹೌದಾ? ಇದರ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನರಲ್ linear transformation ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಜನರಲ್ linear transformation. With respect to the given standard basis ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಿದ್ದು t of e1 is 1 comma 2 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ t of e2 is 2 comma 3 ಇವು ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟೆನ. then by using this information we can give the information about whole elements in the r square. r square ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ we can able to give the images of that point. That is the main advantage of this linear transformation. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇದೊಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ t of 1 2 is equal to 1 0 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ, ಹಿಯರ್ ಡೊಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದೇ, co-domain vector space is r cube is there, is linear transformation they already given you, such that is defined as t of 1 2 is equal to 1 0. They given you only the image of single element. ಈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಿಂದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ, ಟಿ ಆಫ್ 1 2 is equal to 1 0 ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹೌದಾ, ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, t of 1 2 is equal to 1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು, and more there t is linear transformation ಹೇಳಿದ್ದ ನಾವು. ಓಕೆ, then they asked you that time what are the images of different elements in r square. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಟಿ ಆಫ್ 1 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದ್ರಿ, ಟಿ ಆಫ್ 2 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ದಕ್ರಾಗ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 1 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದ 1 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ ಆಫ್ 1 2. ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ, ಎಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ 1 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಅಲ್ಫಾ ಟೈಮ್ಸ್ 1 2. Okay, just to multiply by any scalar to the 1 2, we get linear span of single vector, that is A belongs to R. It is a definition. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಕ್ರೆ we can take only elements from linear span. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಗುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, sometimes they don't able to find out the images of that elements. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಿ. ಹೌದಾ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 1 2 ಅದು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ, a 12 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ a 12 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಇದು a ಇಂಟು 1 a ಆಯ್ತು ರೀ, a ಇಂಟು 2a is 2a ಆಯ್ತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ these two order pairs are equal. ಏನಾಗ್ಬಿ a equal to x ಬಂತು ಮತ್ತು 2a equal to y ಬಂತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2a equal to y ಬಂತು, a equal to x ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ a equal to x ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಾಗ ಇಡ್ರಿ, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೀನಿ ನಾನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ x equal to a ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 2x equal to a. ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 2x equal to a. ದೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಿಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಳಕ್ ಬರ್ದಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 2x is equal to y. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಹೌದಾ, ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ y ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ x. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ದ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ 2x equal to y. ಹೌದಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೆಂಗತ್ತರಿ, ಟಿ ಹೆಂಗಂಗೆ ಇಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ a 1 2 ಐತ್ರಿ, ಇದು ಟಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟಿ ಆಫ್ 1 2 ಐತ್ರಿ ಇದು, ಅಂಡ್ ಎ ಏನ್ ಬತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು, a equal to x ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, a equal to ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನು, ದೆನ್ 1 0 ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x 0 ಏನ್ ಬತ್ರಿ, ದ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ condition, here we find out the linear transformation x 0. okay, next ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 1 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ how to find out the t of 1 2, t of 2 4. can we find out that t of 2 4? yes, because ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ y ಎಟ್ಟದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದ, x ಎಟ್ಟದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, therefore y is equal to 2x. ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, because 4 is double of 2.
that's why ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ t of 20 is t of xy ಇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ x equal to 2 ಇಡ್ರಿ y equal to 4 ಇಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ರಿ x, 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2, 0 ಹೌದಾ t of 2, 4 is 2, 0 but what about t of 2, 3 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ 2, 0 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದಲ್ಲಿ y is not 2 times first coordinate 2 ಅದೇನ್ರಿ y ಎಟ್ಟದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ ನೋಡ್ರಿ x ಎಟ್ಟದ್ರಿ 2 ಅದ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ y equal to 2x ನೋ ಎಟ್ ಬತ್ರಿ ಇದು 3 into 2 into 2 is 4 but 3 is not equal to 4 that's the reason ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ t of 2, 3 ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೋದು ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅವ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅವ ಟಿ ಆಫ್ 1, 2 equal to 1, 0 t of 1, 2 is equal to 1, 0 ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ -2, -1, -2 t of -1, -2 yes no problem -2 is 2 times -1 therefore second coordinate is double of first coordinate that time it is defined as ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ t of xy is equal to x, 0 ಆಗ್ತದೆ it is -1, 0 ಹೌದಾ similarly -6 is double of -3 therefore its image is ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ -3, 0 ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ t of -2, -5 ಇಲ್ಲಿ -5 is not double of -2 ಹೌದಾ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ that's why it is also insufficient data ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಡಾಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ we can't give the answer of t of -2, -5 okay it is insufficient I hope all of you understand this example and it is most important ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಹೌದಾ 99% is ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ there are more concepts are there more important results are there this is very important linear transformation okay that's why we will discuss some more results on tomorrow okay ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ